Eccomi qua, raga. Buon pomeriggio, raga, come state? Iniziamo dalla carriera. Vai, iniziamo. Sono già al capitolo 4. Raga, scusate se non... Questa è la carriera di Matteo. Scusate se non ho fatto vedere lo show ma me lo sono palpato, l'ho finito ieri sera. Veramente l'avevo finito ieri pomeriggio, ieri sera ho fatto l'ultimo match. Andiamo sul nostro account. Non so se vi porterò una live su Dofin, ma credo più di no. O forse sì. Vabbè dai, raga, comunque questo è un account. Siamo passati? Siamo passati. Allora, dopo voglio proprio andarmi a creare un'entrata. Ma proprio un'entrata. Ma proprio un'entrata nel senso proprio medicinale. Ma adesso andiamo nel capitolo 4. Allora dobbiamo iniziare. Diamo un po' di punti. Punti tecnica, non ho capito qua. Punti tecnica. Punti tecnica, dove li devo spendere? Ah, questi sono i punti tecnica. Questi qua. Aspetta che cambio. Voglio mettere pure lui. Ah, lui è un po' diverso. Punti tecnica, lui ne ha 7. Non possono essere usati finché non liberiamo la tecnica. Ci siamo quasi, voglio arrivare qua, raga, basta un po'. Vabbè, entriamo nel capitolo 4, ancora devo iniziare. Anzi, faccio anche un video, già che ci sono. Ok ragazzi, siamo là e stiamo andando ad iniziare il capitolo 4 della carriera. Allora, leggiamo un po' i messaggi. Sì, vabbè, questo è vecchio. Oggi vaffanculo. Sì. Ho visto il tombitacino. Oh, Modino. Denver, it's your mom and dad. I know we had some words the other night, but we wanted to let you know if you change your mind about things and want to come home, you're always welcome here. Did you tell him the school said it's not too late to enroll for next semester? Yeah, I don't know if you heard your mom, but she said... Vabbè, raga. Continuiamo con la storia. Tri sta dormendo. No, Red sta dormendo, ma noi siamo più forti. Madonna, nell'editing che mi toccherà fare nell'editing, se più capitoli facciamo e più sarà tortuoso l'editing. Dai, raga. Catching up on really get going. Besides, shouldn't we save some of this for our speech later? But we just got through all the boring backstory stuff. It really starts to pick up from here. I'm down for more. Hey guys, it's so good to see you. Lida! Congrats on the Hall of Fame. What's happening? It's not official yet. We have to actually make it to the building. They're not gonna start without you. And even if they did, some of the speeches are so long, you'd still have plenty of time. Great. We were just telling Pac all about how we got started. Didn't we cross paths on an indie show early on in your career? We did, at a minor league baseball stadium in Memphis, to be exact. That's right. I knew you had it back then. Trey, not so much. Why does everyone keep saying that? Because you didn't know the difference between a wrist lock and a wristwatch? Speaking of wristwatches, we really should get going. From my experience, this day goes by pretty fast. So you really want to relax and soak in every moment. Lida's right. When I got inducted with DX, everything just flew by. Then let's get back to soaking. Lida, if my memory is correct, you were just in Memphis for an autograph signing, but Red had Se l'ho scritto, c'è scritto anche combattere con Lida.
Non mi fa fare il filmino e perdo, sicuro. Questo qua mi fa schifo. Facciamo una story su Instagram. Raga, sono in live su So I just want to thank spaventi everyone e in Memphis for coming out to tutti the a show. seguire. It's always great to be a part of these smaller events and connect with the people who have supported me for so many years. I'll be available for pictures and autographs starting in a few minutes. Don't be shy. Hold on a second, can we cut the music? In the spirit of not being shy, I have something I want to say. Growing up, I was a huge fan of yours. Facing you in the ring is actually on this list I have. So I know you don't wrestle that much anymore, but I'll always regret this moment if I didn't ask. How about you skip the autograph session and go one-on-one with me right now? I don't mean this in a disrespectful way, but who are you? I don't mean this in a disrespectful way, but none of these people would be here paying you $10 an autograph if it wasn't for me working my butt off this past year in Memphis. Look, I get it. You're young and hungry and you probably think I'm the entitled Hall of Famer who just shows up to cash in on all your hard work. But it's not like that. I'm here to support you and the indie scene. I mean, I used to be you. And by the way, I still didn't get your name. You'll hear the ring announcers say it after I beat you. Oh, So you're not backing down, huh? Like I said, you're on my list. I'm sorry, everyone. But I'm gonna have to delay this autograph signing until after I win this match. e si parte ragazzi, sì, contro l'Ita. Devo vincere, godo. Scusa. Godo che devo vincere il filmino che perdevo. Allora, l'Ita finora è la più forte che ho affrontato. Ma guarda, mi copia la mossa. Io sono la spia, cogliona. Finora è sicuro la più forte. Il maschio più forte è stato Trilly Flash. Raga, manca a farlo apposta, il personaggio l'ho fatto uguale a quello del trailer, io non l'ho fatto, non l'ho vedere così. L'ho voluta fare capire, l'ho voluta fare che è simile al rifle. Non ho mai visto un match, però mi piace. Mi piace. Devo provare quella cosa, raga. Non so che cazzo è. Aspetta. Ma con la squalifica. Io sì, devo sapere. Faccio un puttano là. E determinazione, attenzione, l'Ita mi sta distruggendo, però non è mortiamo. Io ho fatto come la mossa sto a 37, lei 2 sta a 76, con quale fisica non lo so. Però sto volendo. Ah, lei ancora lo deve sbloccare, giustino non l'ha già sbloccato. Oh, opla! Boom! Prendi la puni. Guarda un punto e sale di nuovo. Io un calcio e quanto salgo? Quanto salgo questa mossa? Che salgo, vabbè, ho salito di 6. La mossa ragionevole. Attenzione! Super! Bello, che pratico. Ma sbaglio sembra l'abbissidato.
Mi hanno detto, io la carriera non ho visto, che c'è anche col Queen. Anche quest'anno il ritorno di col Queen. Dai raga, stiamo in vantaggio, dai, in vantaggio, dai, dai. Boom, suplex. Boom. Boom. Lita, sei fottuta. Attenzione, si prepara la Goldberg. Oh, spia. L'ho preso, però ha fatto schifo. End of praise. Cazzo. Oh. Questo è un problema. No, sto parlando da solo. Ciao persona. Questo sarà un bel casino. Dai. Aspetta. No. Payback. L2 per caricare gli avversari. Ah, se non mi pare questa è la mossa finale a vita. Però per sicurezza. Dai. Oh! Che cazzo è? Ho spiegato, raga. Dai, ci manca la contromossa, quindi. Vabbè, mi sono tornata alla vecchia abitudine, perdere perché non riuscirà adesso. Non vincerai così facile. With this match against Lita, Red's getting across something big off her list tonight. I respect that, especially since the only list I have is a never-ending grocery list because apparently my almost 30-year-old son is never going to move out of the house. But I'm not bitter about that at all. And here's your winner. Good match, Red. Combattere a Memphis e combattere contro Lita. Questa canzone mi ricordo di averla già ascoltata. Ma non so dove. I definitely knew Red's name after that night. I was impressed Red was able to keep her composure and talk you into the match. Usually in those situations she would lose her temper and go into hothead mode. You're one to talk about keeping your composure after what you did that night. Before my match, I have something very important I need to do. I've seen Ribby out here dancing with the kids all night, but I think I've got some pretty sweet moves myself, so how about Ribby and I find out who's better with a dance-off?
Vai, entra. Ma come? Vai. All right, I'll go first. Hit me with some music. Ma perché? Perché? Okay, Ribby, top that. Ti spacca. Okay, wait, I was holding back. Let me get another turn. Win the dance-off is on this list I have. I'm not crying. This was fixed. I demand a fair rematch. Jerry the King! Hello, Jerry. Hey, no one wants to see any more of your terrible dance moves. What they want to see is me kicking your ass. I mean, what kind of stupid name is Trey anyway? I think a better name would be Crossword, because you enter the ring vertically and you leave horizontally. I mean, with a name like that, your parents must be the type of people who, when you look into their eyes, you see the back of their heads. You can say whatever you want about me, but don't talk about my parents. What's the matter? You should be proud of them, because I heard they created more tragedies than Shakespeare. Did you come out here to dust off every one of your dated one-liners? Or do you want to have a match? Look, I'm just trying to entertain these people after your awful dancing. I mean, I've seen better moves in a blind chess match. If you want to entertain them so bad, then how about we give them a match they weren't expecting? Well, if you keep boring everyone, pretty soon we're going to have an empty arena match. I was thinking something more along the lines of no DQ. You know what? I'll take that, and I'll do you one better. I know you've only been in Memphis for about a year, but I think everyone will agree that's a year too long. So how about we make this a no DQ, loser leave town match? Come on, Crossword. What do you say? It's fitting your last match in Memphis is going to be in a baseball stadium because you just made the biggest error of your life. Oh, come on. That was just as good, if not better, than one of his lame jokes. Oh, shut up, Ribby. After I send Lawler packing, I'm going to eat you for dinner. All right. Let's do this, Crossword. Facciamo. Crossword, crossword, crossword. Se mi dici di perdere, se c'è un obiettivo perdi. Ma forse no. Non è assicurato che perdi. Se c'è vinci con uno schienamento sottomissione. Che significa? Ah, portata al mio match sarebbe vinci con uno schienamento sottomissione. Ah, no, va bene tutte e due. Non mi è capitata sta cosa doppia scelta. Jerry the King, ma c'hai 40 anni, ma vai in pensione. Una disqualification match. Ma volevo la mazza, infatti non è questo. Perché Matteo è scomodo, l'ho sempre detto. Però fa male. Taccolo con i centimetri. L'ho messo là. C'è una mazza che la vedi bene. Oh, bravo. Ops, fa male. Ops, fa male. Ops, fa male.
Ops, ti fa male. It's the battle of the pile driver Ops, versus ti fa whoever male. Trey's Ma finisher che is. coccoato, ti fa male. Honestly, I'm sure it's Ehi, nowhere near as good as the pile no, driver. ti sta facendo male, stai vivendo. Dolore, stai sentendo dolore? Ops, sto vedendo. Ops, non lo faccio apposta. Oh, ops, stai vedendo. Oh, si sta ammazzando il bambino. Oh, ehi, boh, facci come ci deve andare piano. I know I'm supposed to be impartial, but Jerry the King Lawler is a hometown hero. Trey, if you somehow Raga, send the magari King invece back in, lui you might ha want to sbloccato consider il hitting the modo road da too, terza. for your own safety. Which reminds me, Slaughter Stadium is a safe space and will not tolerate bullying or threats of any kind. Thank you. Ops, ti fa male. Ops. No way, I can't believe Trey thought he was going to beat Ribby in a dance-off. That E tells me he's reagisci per got una some sweet and volta. salty moves. Cazzo ti metti in mano il capello? Oh, bravo. Ma possiamo risolvere. Ma che schifo. Ma allora lo fate apposta tutto, andate a fanculo tutti. Andate a fanculo tutti, pure i commentatori. No, pure i commentatori. Facci tutti. No, sono in sospeso. Devo prendere questo. Mamma che combatto a Memphis. Quindi siamo nel 2015, adesso dovremmo essere nel 2016. Trey might be younger and quicker, but the King has a significant edge when it comes to experience, and not to mention the support of the home crowd. Bello vincere senza che mi esce la contromossa, vero Lowe? Fammi la promossa finale. Come si chiama? Fammela sentire. La sit-out pal driver. Holding stop. Bravo. Cosa vuoi che poi ci sarà? Io ti ammazzo. Anche tu adesso. Solo io lo posso fare. Si compra indipendente. Ma guarda, non so. Bello, quando lasciamo Sorry, man. Gotten a bit carried away there. Apologies to any fans in attendance who made the drive over from Little Rock. Beautiful city. I gotta find a way to get my grown-up twin sons into a Losers League home match. But I'm getting off track. Let's get back to the ring. Perché lo vuoi non ci convince, allora deve pagare il gioco. Non deve poi uscire la contromossa, vedete? Sono alzati. Poi scrivate tutto e poi si paga e per l'altro 8.000 mosse mette contromossa. Mi sono costretto a uscire perché non bastardo. Guarda, non può entrare nemmeno le mosse. Stupido clippone. Prendi qualche altra roba. Non prende più il certo, perché me lo fa più un trust? Una volta solo più un certo, ma che è Jim Ross? Jim Ross, ma stai un po' zitto. Stai un po' zitto, Jim Ross. Lo scocchin cosa?
Let's go King, cosa? These two are throwing heat right King, in each other's kitchens, trying to avoid the grand slam. Che mi fa questo? Ah, è Bowling Cut. Giusto. Adesso lo salvo, ma adesso tutti dei gradoni in bocca. Non la potrei usare perché non c'è. Prendi. Now, I know I'm doing a lot of bad baseball puns tonight, folks, but that's all I got. Dai, l'occasione che stiamo aspettando. Insieme. No, prego. Hai occhiato? Vince. And here's your winner of the Loser Leaves Town match, Trey. Dang it. E mo te ne vai. Tento da dietro. Ma dai. Mi rifiuto. Io mi rifiuto. No, no. Look, I'm glad you won. I mean, you beat a legend, a WWE Hall of Famer, and that's huge. But you were out there playing with our careers just because you were too worried about a stupid dance-off, which allowed Lawler to get in your head. I'm sorry I let King bait me into that match. Just, he was saying stuff about my parents and I lost my cool. You should get that. Believe me, I do. But that's what Lawler does. He's made an entire career out of it. He had no idea you're adopted. Good thing. I'm sure he would have had a field day with that. Let's just move on from this. Apology accepted, okay? What would have happened if I lost? Would you have stayed here in Memphis without me? No. We're a package deal. Wherever you go, I go. But I'm glad that didn't happen. I'm having too much fun here. I mean, I just beat Lita. I know, tonight was crazy. Do we have beat 2 Hall of Famers in one night on our list? If not, we should add it. Hey, good match, kid. I didn't know what to expect after you lost to a giant rib in a dance-off, but you really brought it when it mattered. Thanks. Sorry you have to leave Memphis now. I know you're a legend here, so it's gotta be tough. Are you kidding? I'm not going anywhere. Do you know how many loser leave town matches I've lost in Memphis over the years? Well, not that many, actually. But still, that wasn't official. We never signed anything, did we? No, non ci sono. Guess not. Well, then there's your answer. Hey, you two have dinner plans? No, why? Well, you should stop by my restaurant. We have really good ribs. Guarda. Jerry Lowell nello stadio da baseball. Avete capito, no? Avete capito? Porta video. Scatta un attimo.
Allora ragazzi, benvenuti nel quinto capitolo della carriera. No, aspetta, non è che non mi vuoi fare. Hey, Jim, we got the check you sent last week. Thank you. I was kind of hoping there'd be a letter for you, or at least... Guidiamo fino alla prossima città. Red and I ended up having a good run in Memphis, but eventually we wanted to check out some of the other indie hotspots around the country. And after a year or so of bouncing around, we made a name for ourselves in LA, where the indie scene was really taking off. Brooklyn. That's it. I'm leaving without you. You can't do that. We're a package deal, remember? Besides, look who's headed our way. Great. I was wondering if she'd show up. Relax. I'm not here to start anything, so don't get your collective skivvies in a bunch. This is the one day to put any past differences aside and honor your achievements, so congratulations. You've earned everything that's coming to you tonight. What was that? Maybe she has a conscience after all. I seriously doubt that. Forget her. Let's get back to your story. I think LA was where I first saw you two wrestle in person. Remember? We ended up having that series of matches against each other. How could I forget? It led to one of the most embarrassing nights of my career. Bella sta carriera, mi piace. Ho pensato a tutte le cose successe. We'd battled each other in just about every type of match, except for one that also happened to be on the list. Wrestle in a Crybaby match. And since you had the first and only Crybaby match with Razor Ramon back in the day, this was the perfect time to cross it off. Dopo che vi siete affrontati questo Crybaby match. Sì, grazie. No, perché sono concentrato qua, capito? Però dentro sto godendo come un maiale. Sparire gli oggetti del Crybaby. Poi con la tenuta di viaggio siamo in questo video. Ma tipo poi se l'hai tenuto laggiù in modo perché abbiamo esportato il personaggio. Vabbè, metto lì. Che è suicidio? Lo class di pezzotto. Sì. Suplex di pezzotto. Raga, al prossimo hub, quando abbiamo il capitolo 5 dobbiamo andare a potenziarli. Vai. Poi non esce più. Che dovete fare così?
Attenzione, insieme. Sento. Cazzo fa? Si era apagato per 2 secondi. L'editing sarà tortuoso. Non mi lascerà spazio. As always, we ask you to please clean up after yourself. If you don't, we'll have to hire a cleaning crew and raise ticket prices. And nobody wants that. Vuole ordinare? Ah? Sì. Ma deve venire qualcuno? Stiamo distruggendo, raga, siamo quasi a rosso. Sono live, mamma, sto parlando. Devo parlare con i miei fan. E intanto sto anche registrando video. Capisco. Ah. Che calcione, signore. Professionale. Vediamo. Come la Zorramon? Come la Zorramon? Come la Zorramon? Ecco qua. Questo è scemo. A 3 per forza. Ti dicono che portare la salute su questo per perdere tempo, per farti credere che vinci. Ma perché? Haven't seen that before. Thank you. Vieni qua, mamma, fatti salutare. Vieni qua. Dai, tanto c'è solo una persona, dai. Aspetta, fammi vedere se c'è ancora. No, non c'è più. Allora, quelli con un nome grande, quelli scritti in grande sono quelli di... Quelli con scritti in piccolo sono quelli di Red. Come fare le views? Food porn. Sorry I put your friend in a diaper. There was no way I was gonna let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. The WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. That's amazing. Yeah, they're calling it the Mae Young Classic. Triple H asked me to keep Mae an eye Young out for Classic, talent, so I'll be watching your match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. I never do. Oh, this stuff's all in my eyes. I can't see. I think I'm going blind. I don't know why he's so cranky. I fed him and changed his diaper. Any chance you can babysit during my match? Ci hanno detto Mae Young Classic, siamo nel 2017.
Mm. Fatigati, non avete messo la carta del muro. Update on the collapsed crane situation? It still sucks. Both sides of the 405 remain closed. If you don't live nearby the valley, you might as well sleep in your car, if it hasn't been broken into. Oh. Just a not-so-friendly reminder, there is no smoking allowed in the building. If you get fined, you pay it. Plus, it's gross. Ok, va bene, grazie, arrivederci. Penna buona. Ho parlato, adesso mi distrugge. Boom. FYI, we've gotten requests to do birthday announcements, and the answer is no. This isn't a baseball game, people. Ecco, parlare. Sembra tipo che sentono la voce. Oh! Look, you two are great, so I wish I could recommend you both for the Mae Young Classic, but Hunter said they're only looking to fill one spot right now. You're really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too much. Please, continue. I'm gonna have to recommend Candace. She's been doing this for over 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have anywhere near that kind of experience. Yeah, totally. I get it. Thank you so much for this opportunity. I'm sure we'll see each other again in the future. Like he said, I've been doing this a really long time, and you're one of the best I've ever seen. And you're only gonna get better. I appreciate that. I gotta go call my husband and tell him the good news. No guarantees, but I'll definitely keep you in mind if WWE ends up doing this tournament again. Give me your contact info before you leave tonight, okay? I will. Thanks. Hey, I overheard what X-Pac said. This is just a bump in the road. And tonight wasn't a total loss. At least I get to cross off wrestle in a crybaby match. Give me that.
Ugh, it smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Cost of doing business. Win Mae Young Classic Tournament. See if you can air that out. Quella striscia gliel'ha fatta Brooklyn. Oh, no, Brooklyn. No, siamo a Brooklyn. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Ma lei, forse non è che è Brooklyn. As our indie journey continued over the next couple of years, we got to have matches in a lot of cool places. But the one that stood out most was when we got to do a special show back in our hometown. You've got to be kidding me. And we thought our head couldn't get any bigger. You know what? I'm not gonna let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. È lei, ora che ci faccio cosa, infatti abbiamo finito il capitolo. Ok. Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel capitolo 6 della carriera. Questo è l'ultimo, poi andiamo a fare altro. Oddio no. Gesù. Mi stai prendendo per il... No, non Gesù. No, tu mi stai... No, questa... Gli apro il culo. Non la posso vedere. Aspetta. Mandiamo il messaggio, andiamo a potenziare. Hey, you got both of us here. I know we haven't spoken in a long time, but we saw a flyer at the grocery store that said you're coming to town for a show. We'd really like to come see what you do, Denver, and maybe it'd be our chance to put everything that happened behind us. We don't want to make a scene or anything, so if we don't hear back from you, we won't come. Screw that. I'm going either way, friend. Honey, you can't do that. Maybe he wants his space. Non so che... Ma dai, è come... Come cavolo ti scrivo, insegnante? Aspetta, andiamo nell'albero. Aspetta, mi da quell'altro è passata mamma. Non abbiamo sbloccato niente. No. Adesso nel super di scena potente. Aspettate, ma siamo sicuri che siamo nel capito? Che abbiamo poi siamo stati capito? In questo capitolo dovremmo passare le liste. La lista, posso vedere la lista? Non lo sapevo. Vincere sulla pagina, l'ho persa. Adesso c'è anche vincere il Grand Classic. Blocca. What? Ah. 4, 2 di 2, 2 di 2. Col Queen! C'è Call, raga! In questo c'è Call! C'è anche la BCW! No, vabbè! No! Gigi, quanti capitoli sono? Sono ancora tanti. C'è Call in questo capitolo, raga! Madonna, adesso mi viene da piangere. La scuola del liceo. No. No, no, no. Non sarà mica quella la scuola del liceo. Non sarà mica quella scuola. Io mi butto dalla sedia se la scuola se la BCW. Se la BCW mi butto dalla sedia. What happens if your parents show up tonight? First of all, as far as I'm concerned, they're not even really my parents anymore. But if they did show up, then security can deal with it. I'm not gonna let anyone pick and choose when they want to have my back, especially now that I'm having a little bit of success. But you haven't talked to them since Calgary, which was like 4 years ago.
maybe it's time you give him another chance. Another chance to tell me I'm wasting my life and that I'm never gonna make it? Sorry, I don't need that. Besides, I paid them back their money, so the way I see it, we have nothing to discuss. Hey, I'm not shelling out an extra 20 bucks so you two can have a therapy session. I handed her the wrench, if that counts. Also, were you listening to our entire conversation? Hey, I get it. We've all got drama in our lives. I mean, look at me. Last year, I put on a mask and attacked my former protege, Buzz, costing him a shot at WWE. Then he wouldn't return my phone calls or texts for like a year. No one wanted to work with me, and BCW folded. But then I stuck up for Buzz to AJ Styles. And the next thing you know, I'm in Buzz's corner at WrestleMania, and now I'm in the process of rebuilding BCW. That's a lot of very specific information. Yeah. What's your point? My point is, I turned chicken crap into chicken salad. And that's what I can do for you two if you sign exclusive deals with me and become cornerstones of the new BCW. Io ci firmo, raga. We actually have been looking for some more stability. And putting aside all that attacking your protege stuff, you seem like a real stand-up guy, so we're in. Great! I promise you won't regret this. Mi sa che la donna l'ho fatta dopo 10 anni dopo. 10. Per questo ora termina 2029. E se non avessi fermato? Boh. Fammi vedere come siamo diventati. Sorry I'm late. Two old-timers got in a fight over who called bingo first, and I had to step in. But Marco said if I keep settling disputes without anyone breaking a hip, then he's gonna let me call the numbers next Tuesday morning. That's great. How's the house looking tonight? I think we might get 10 people, which includes 2 console reps for some nice ladies from bingo, but still not bad. By the way, pretty sweet the school let us use your office as a locker room. What's wrong? Let's see. You're a bingo hall security guard, I'm a part-time janitor at our old high school, and we're about to wrestle in front of 10 people. Actually, the bingo ladies just canceled, so it's 8 now. Apparently there's a ventriloquist at their senior complex tonight. That does sound better than this. We were on the path to success. We were gonna make it to WWE and achieve all these goals and maybe even end up in the Hall of Fame someday. Then we signed with Baron Blade and he ruined everything. Now all we have is a meaningless piece of paper that's just a constant reminder of how crappy our lives are. Hey, speak for yourself. I'm up for a promotion and I'm going to see a ventriloquist. You're bailing on the show? Yeah, if the entire crowd could have carpooled together, it's probably not worth it. Anyway, you just need to give up on all those dreams and then you'll feel a lot better about how things turned out. It worked for me. Man, how do they do that? Non mi fai ritornare là, raga. Mi sento in colpa. Io so che con la visita per Baron Blade mi avrebbe fatto salire, ma non mi sono ricordato che era veramente. Ci aveva fatto parte NXT, poi roster principale. Rischierai, avrai. Che cazzo è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Già no. Cos'è sto?
I know we failed to crack double digits in attendance tonight, but BCW's this close to turning it all around. Next show, they'll be lining up out the door, or in our case, the large hole in the gym wall that's now used as a door. Raga, no. No, mi rifiuto. Non me ne frega se prendo lo squalifico, sono gente. Siamo caduti in un baratro come la merda. I know you've seen Red and Josie Jane wrestle 100 times, but they're the only women I can book because, well, I tricked them into signing lifetime exclusive contracts. Piece of advice. Read the fine print, people. Stai giù. No, per come stanno le cose mi ammazzo. Non vale più la pena continuare. Cazzo ho combinato. I regret to inform you that Trey will not be appearing tonight. If you Oh, would non like a c'ho voglia di refund, combattere, well, ok? Non voglio look combattere. around. You're at the Voglio wrong combattere show for that. davanti a 8000 persone. Capito? A volte il tasto va, a volte non va. Qui, vedi? A volte va, a volte non va, sto tasto di merda. Basta! Non me ne frega, ho perso. Ah. Voglio tornare indietro. Esatta gente ha filmato con mano un play. My point is, I turn chicken crap into chicken salad. And that's what I can do for you two if you sign exclusive deals with me and become cornerstones of the new BCW. No thanks. Yeah, we're good. Your loss. Because FYI, I am this close to getting Cole Quinn on board. Big things are happening. Hey, speak of the handsome devil. Let's go talk numbers, shall we? Slow your roll, Greenie. This guy. I feel like we really dodged a bullet there. More like a cannonball. That guy's a total nightmare. And here comes another one. What is she doing here? Holy crap, is that hothead Red and Trey? You two picking up some extra work to make your trailer payments, or is this some kind of prison work release program? It's just Red now, and we're wrestling tonight. And also, we don't live in trailers. We stay in hotel rooms that have microwaves, which seemed a lot more impressive before I said it. Wait, you actually became pro wrestlers? And I get to see your uncoordinated bodies flop around this ring tonight? She's got good lungs. Of course I do. I'm an elite MMA competitor. If you haven't heard, the American hero, Brooklyn Von Braun, is undefeated. More like American Zero. What's that? Nothing. You realize Kurt Angle's already known as the American hero, right? You probably should ask him for permission to use his nickname like Ronda Rousey did with Rowdy Roddy Piper. Kurt Angle? Never heard of him. If anything, he should ask me permission to use my name since I'm way more famous. I'll chat with my lawyer about it. Thanks for the heads up. Why are you here? You're obviously not a pro wrestling fan. No. Gross. There's a ceremony after your stupid show to rename the gym in my honor. The town sign wasn't enough? It wasn't. I actually wanted it bigger. Couldn't you have picked
any other night to do this? Do you think I chose to share my special night with a professional wrestling event? That'd be like eating a giant bowl of turd soup before having the best steak of your life. I have a loaded schedule, and tonight was my only avail. How much longer would it have taken to say availability? I told you, I'm busy. Every second counts. I've already wasted way too much time talking to you carnies. I'll have you know, we've wrestled at several carnivals, and their employees are some of the finest people around. Other than that tilt-a-whirl operator who bit me when I asked him what time it was. There's always exceptions. Cool story. Looking forward to seeing you tap again tonight, Red. You know, just like old times. Whoa, 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 whoa. You could kill someone with that. I know, that's the point. Don't let her get under your skin and ruin our night. We'll do our thing, and then she can do her stupid gym dedication. It'll be totally separate. I'm sure we won't even notice her. No. Già la seconda era colmato il brutto. Che mi ha fatto fare a me di filmare? Oh. Sì, è un'ottima da col cazzo. Primo giorno è pieno, ma poi già dalla settimana prossima. Io prego, facciamo un Mr. Challenge. È un Mr. Challenge oppure combattiamo due match diversi. No, combattiamo due match. Come così? Ciao, gol! Mi dispiace. E due stati. Currently in negotiations with Cole Quinn to sign a long-term exclusive deal with BCW. In fact, I bet he'll sign on the dotted line right after this match. Un powerbomb e poi salvo e ti vado addosso. Easy busy, BCW is on its way back. Stiamo facendo molta più gavetta rispetto stiamo facendo la gavetta di stati, perché basta il capitolo 6 c'è la campione degli Stati Uniti, se non mi sbaglio. Invece Buzz è cresciuto troppo veloce, questa è più equilibrata. Secondo me Buzz è cresciuto troppo velocemente, ma poi quanti capitoli sono? 21. I got a call from Buzz the other day, and he is doing great. Vedi, adesso stanno Hear parlando that, di Trey? I have big-time connections in visto che possono WWE. That's what you're missing out on. Devono inventarsi dei nomi. Ma credo che adesso se si fa il nuovo dicendo come Special shout out to all of Red and Trey's friends and family in attendance tonight. And sorry about not being able to let you in for free, but hey, anche i momenti salventi, ma le regole ci sono. Sì. Ormai c'è tanto per fare, per passare un po' di tempo, capito? Ma andavo a dire capito, che minimo 2 match a capitolo ci devono essere. Madonna, perché fai sti botch dalla Madonna? Finalmente lo fisteranno sui bug. L'IGN ha dato un voto di 3,5 su 10. Io dico no, perché non mi frega un cazzo di loro che mi guarda, mi basta giocare, onestamente. Dopo questo capitolo, anzi no, facciamoci un altro capitolo perché la carriera è troppo bella. Poi devo riuscire a non farmi più superare da Matteo. Devo fare un giornalmente di luce. Dimentico sempre. Ah sì, adesso me la ricordo. Secondo me è meglio della mossa finale sta mossa. Boom! Ma il lock attack di che bello! Sì, faccio caso, la versione un po' diversa però. Adesso tocca a Easy
Succede qualcosa? No, non succede niente. Guarda in bagno. Snap merda. 59 giorni a Natale, raga. Adesso tocca a lei. Scommetto che è contro Jessie Jane. Che quella era, falleva lo stesso. Sì, era lei. Stavolta, ah no, che cazzo arriva quella puttana. Studioso, sempre così. E sai, non è mai successo che fanno dimostrazione e poi vincere. No, raga, devo andare in bagno, non ce la faccio più. Aspetta un attimo solo. Eccomi, raga, ho cercato di fare il più veloce possibile. Guarda anche le mani, ho tirato lo sciacquone, Non è che ti fai fatti solo pipì, grazie. No. Comunque questa qua deve morire, sicuro. Quando scommettiamo che arriva a Brooklyn. Ma l'ho capito, non riuscivo a capire all'inizio. Poi mi è venuto in mente il nome Brooklyn. Poi mi è venuto in mente Vanna. Poi mi è venuto in mente Marsali Miste, che lei è una lottatrice e faceva molto bene il Marsali Miste. Raga, mi dispiace. Andatevela a vedere da Mike Social una parte della carriera, poi venite da me. Dico Mike Social perché credo che sia lo youtuber più famoso d'Italia a fare la carriera. Oppure potete andare anche da Falconero. Poi altri non lo so. Poi Falconero non me lo vedo, solo perché io seguo adesso non me la vedo uscire. E adesso vi devo una presa, scusate. Tac. Vabbè, adesso arriva Brooklyn. Quanto scommettiamo? This reminds me of our high school dances. A gym full of people all staring at Red saying, "What are those moves?" Hey! If you want to keep running your mouth, then come over here and do it to my face. Excuse me for trying to entertain these people? Because you certainly weren't. Red acts so tough, but the moment you get her in a submission hold, she gives up immediately. Tenta Josie Jane dietro. She's been tapped more than shoulders. Yes, it's finally over. And best of all, Red lost just like I knew she would. Now we can move on to the real reason everyone's here. The renaming of the gym in my honor. A visitare era per lei, non era suo, no. No, mi gira un po'. Being in this gym brings back so many memories. I won my first amateur match here.
I broke barriers and records here as the captain of the otherwise all-male wrestling team. I qualified for states here. I dominated gym class dodgeball here. I won prom and homecoming queen here. I once saved Mr. Durkis from choking on a hot dog here. The banner actually isn't that bad. I was expecting something more obnoxious. No, me too. So that's why it's my pleasure to officially christen this the Brooklyn Von Braun Gymnasium for Athletic Excellence. Isn't it amazing? I want to thank the school board for cutting the music program to help fund this. Totally worth it. I'm confused. Did she go to space before or after she was Pope? I think I'm gonna throw up. Aim towards the mural, if you can. Andiamo un po' su torri, raga, ora. Che mi sono un po' scocciato. Poi torno là domani mattina, ci dovete essere. Mi sono Brooklyn, mi sono aperto questa palestra. Soldi, quando fanno vedere queste immagini qua che il capitolo sta per finire. Giusto? Oh, I can't believe we got totally upstaged and embarrassed by Brooklyn. Not much has changed. I know! We've come a long way, but it still feels like we're the same losers who used to sit at this table back in high school. At least my parents didn't show up and make a scene. Hey, I was thinking, maybe I should try to track down my real parents. They sent that letter back in high school, so maybe there's still hope with them. I've actually been meaning to talk to you about that letter. What about it? Sorry. Anyway. It's an Orlando number. Take it. Hello? Hi, Sarah, yeah. It's a good time to talk. It's Sarah Amato from NXT. Oh. I got your number from X-Pac. He saw you on a show in LA a couple years ago and said you were great. Oh, yeah, that was the same night he put my friend in a diaper. What? Never mind, had to be there. Anyways, the reason I'm calling is to see if you'd like to compete in the 3rd annual Mae Young Classic. What? Hello, are you there? Hello? I'm here, and I'm in for the Mae Young Classic. Great, we'll be in touch soon with travel arrangements, and congratulations. Being included in this tournament is a huge accomplishment. Thank you. No, raga, solo cominciamo. Bye. Bye. Oh, are you serious? Maybe this night wasn't so bad after all. I know. After I missed out on the first Mae Young Classic and then didn't hear anything last year, I thought I'd never get another shot. But it's happening, and I'm not going to settle for just being included. I'm gonna win the whole damn thing. Oh, I know you will. We should celebrate. By throwing rocks at Brooklyn's stupid face. That might be a bit extreme. I mean, what size rocks are we talking? I meant her face on the sign coming into town. Oh. Yeah, that seems slightly more reasonable. Hey, what did you want to tell me about the letter? La rifle. Oh. Raga, andiamo contro le rifle in finale. Never mind. It's not important. Guarda che ci penso. Besides, there's a sign that needs vandalizing, remember? True. I'll go round up some good throwing rocks. That's a great idea. I'll meet you at the car in a minute. Cool. Whoa, that's a shock. He's always wanted to meet his birth parents, and now that we know what happened, what are we gonna say when he asks about them? I really don't think he can handle the truth that they're dead. Do you? No, it would crush him. But what's the alternative, honey? Just let him believe they're still out there somewhere and they don't care enough to ever contact him? I don't know. I wish there was a way to keep his hope alive, but not hurt him. No. Me too. You've probably asked yourself a million times, why? Why didn't they want to be my parents? The truth is, we did. But we had to make the hardest decision of our lives because we didn't feel we could give you the life you deserved. And that life is one where you can have the freedom to follow your dreams, no matter what they might be. To become anything you want. We'll find you someday. Love always, Mom and Dad. Please,
Don't tell him our secret about the letter. It's not going to help anything. Hey, you coming or what? Yeah, sorry. No. Let's do this. Finito, capito. Palestra del liceo 2019, vedi, siamo arrivati. Pure la malandata, perché noi abbiamo anche fatto non filmare, quindi abbiamo sbloccato tutto. Troppo forti. Facciamoci pure questo capitolo, che ce ne fotte a noi. Beh ragazzi, sono venuti al capitolo 7 della carriera. Vedi, io lo sapevo che c'era wrestling finale. È arrivata seconda contro Tony Storm. Take that! Nice! Yeah. Take that, Brooklyn! Hey, you got both of us here. I know we haven't spoken in a long time. Vabbè, già visto questo. Visto? Hey, bro. Good matchup really there tonight. with that Just one. wanted to let you know that I think you and your friend made the right call not signing with Baron. In the long run, it's going to save you a lot of headaches and money. Oddio, le moto d'acqua dell'anno Saving scorso. money. I just happen to be selling 2 slightly used jet skis for a price that will knock your socks off. Boom. Which is perfect because you wear socks when they're on a jet ski. Anyway, let me know if you're in, and I'll even deliver them to you. No extra. Oh, I really rocked her with that one. Questa scena, non credo. Take that! Well, we never heard back from you about coming to your show, so I think we got the message. Take that, Brooklyn! Boom! Welcome back to the inaugural episode of the Buzz and Cole Show. I am one of your hosts, WWE superstar Buzz, and I believe we have my co-host on the line now. Nice. Yeah. Andiamocela. Ti devo andare su. Questo si parte da WWE. See you over there, Pac. It was great catching up. Red, Trey, congrats on the Hall of Fame. Thanks. I told you we shouldn't have stopped to talk to X-Pac. That took forever. It's gonna be fine. And besides, we got a great diet tip out of it with that mustard thing. Red, I'm a huge fan. Can you sign this for me, please? Wow. It's been a long time since I've seen this. It was so inspiring to see out of nowhere and make that run to the finals. And that last match against Rhea Ripley was amazing. Thanks for supporting me for so many years. It really means a lot. Sorry, everyone. We're running late. Red, commencing trip to your destination. WWE Hall of Fame ceremony. For someone who's in such a big hurry, you had plenty of time to stop and sign an autograph. She had a Mae Young Classic program from the year I was in it. I had to reward her loyalty. And we wouldn't be here today if it wasn't for that match versus Rhea Ripley. Cazzo, devo vedere la lista. Coming up next
This is the tournament final of the 2019 Evolution, già siamo alla finale. months ago with 32 women from Ah, around the mi fa world fare now solo la comes down to finale, è two. giusto, la Let's finale take a mi fa closer fare look Evolution. at the distinct paths Red and her opponent Rhea Ripley took to get here tonight. Quindi Evolution o lo sbloccavi qua o lo sbloccavi là. Di là sarebbe Showcase delle donne, lo Showcase delle Forest Women. Sono le 4 e un attimo su Supercard. This is my third Mae Young Classic tournament. The first year, I was just happy to be here. Last year, I made it all the way to the semi-finals. But this year will be different. This year, I win it all. There is no other possible outcome. You know, I almost feel sorry for Red. Almost. Because tonight, I'm going to annihilate her. Nothing personal, mate. Just more of a wrong place, wrong time sort of thing. A lot of people think I came out of nowhere to make a miracle run to the Mae Young Classic Finals. I hate to ruin a feel-good story, but I'm not the underdog. I've put in the work and paid my dues traveling up and down the road, defeating anyone who stood in my path. This list drives everything I do. 2 years ago, when I was passed up for the first Mae Young Classic, I wrote on here that I would someday win it. Well, someday is tonight. Rhea Ripley, you can talk about how it's your turn to win, but I've got some unfortunate news for you. I'm taking your turn, and there's nothing you can do about it. Oh! Mi piace sto fatto di carriera uomo e donna, la fanno anche durare molto di più così. Giusto, a meno che non mettono la donna là così come la gente. Quest'anno sono voluto migliorare con la doppia shift. No matter what happens, you've made it further than anyone expected, and you should be really proud of that. I couldn't agree more. Oh, and it's probably not the best time to bring this up, but I found out Rhea Ripley had a custom jacket made that says 2019 Mae Young Classic winner. Seriously? Yeah. Pretty disrespectful if you ask me, since clearly she sees beating you as a formality. I mean, she must have been really sure of herself to spend money on that. It's not like you can return a custom jacket. And you should see the detail on it. Even had a picture of your face with a black eye. The resemblance was amazing. I'm gonna tear Rhea apart and make my own custom jacket out of her skin. Oh. I can't believe Rhea did that. Not a smart move on her part. Oh, she didn't. I just made that all up to motivate Red. Sometimes her anger can be used for good. Il ring è di là, però la gorilla position è di là appunto. Vabbè, yeah, se da un'ora costruito così, facciamo sto match alla Hitler e poi sta. Voglio sentire il pubblico! Eccomi! This is by far the biggest match of Red's young career. There's so much more No, than mi attacca that trophy on abbastanza. the line. Well, she looks determined, to say the least. Well, she could be the most determined person in the world, but that won't make up for the fact she has never been on a stage like this before. Well, this is the third Mae Young Classic tournament appearance for her opponent, Rhea Ripley. That discrepancy in experience is going to be a huge factor tonight. Mi fa scemo, quella vuol dire.
Triple H che mi dà i fiori, il trofeo e non so cose, non mi dà un braccio bestemmie. Ah, i fiori, il trofeo e la banana. E quella cosa. No, bestemmie, non me la... There she is, the soon-to-be winner of the Mae Young Classic Tournament. Corey, earlier you mentioned how you thought Rhea Ripley had the experience edge since this is her third Mae Young Classic. But isn't it true that, just like Red, this is her first time making it to the finals? So maybe that edge isn't as significant as you think it is. You might have a point there, Byron. I'm going to tell Rhea you said that. Oh, please don't. Dai, che ci vuole entrare che c'ho fame di botte. Sta twerkando malamente. Oh, grazie. Vinci, per favore. After months of competition, these two women who outlasted 30 others now have the opportunity to be crowned the Mae Young Classic winner. I've said it before and I'll say it again. This is Rhea Ripley's year. She will not be denied a third time. I get that, but Red has racked up some impressive victories on the indie scene and in this tournament. This is going to be a battle. Ottavi, quarti, semifinale, pure 3 match in più. Se facciamo le qualificazioni erano 4 match in più, quindi era troppo. She's taking charge here. And she's a little bundle of energy right now. Again! She's beginning to flag a little. She still has a lot of time to recover, though. From the middle rope. Oh, what a splash! Hanno fatto schifo, Ronda, che bello, un match di merda. Io mi piace. Parole di Evolution, ho visto gli highlights. Oh, nasty impact. Dettagli. Ecco qua, cazzo, meno. It's impressive and honestly a little frightening just how intimidating Rhea Ripley is at such a young age. She has such a chip on her shoulder. Adesso si può I agree, but I would never say that to her face, Ditelo though, questo Michael. momento che ti può sfogare perché poi non ce ne sarà più uno. Adesso è finito il tuo momento di sfogo adesso. Raga, sentite il pubblico come è interessato. Changes her fortune there. Boom, running STO plants him. Nicely done. Boom! Sembra col volume a 0. I don't know if I'd exactly agree with you guys about Ripley having a chip on her shoulder. I don't think she cares about anything other than inflicting pain on her opponents. Yeah, winning's a plus when it comes to inflicting that pain, but she definitely isn't consumed by that. What a counter! Raw drop kick. Inamovibile avevo fatto tutto. Just caught flush. Sta giocando! Ah, look at this. Guarda come Spinning arm breaker. That offense taking a toll. Avete vinto! She can withstand the punishment though. Avete vinto! Guarda come flex! Sto al capitolo 7. Abbiamo vinto. Oh, dopo lo devo vedere io. Abbiamo vinto, Marco, abbiamo vinto 10-1. Sei morta, dai, Questa Evolution. Sì, la finale del Mae Young Classic. Ah Marco, Re è passato. Dove? Al roster principale. Ancora no. Comunque, ancora dobbiamo passare NXT. Al capitolo 7 ancora ci devi passare NXT. È quello che sa fa. Boh, non lo so, sta aspettando il backstage, questa è la finale del Mae Young. Raga, la sottomettiamo. No, la sottomettiamo. Ho annullato io, che problemi ha? La sottomettiamo. Oh, quando vai a karate tu non me lo nascondi.
È vero, tanto non ce la fai mai a recuperare. Ce l'ha detto. Yet another. Poi mamma, quando si tocca il ginocchio. And now that one's countered. That was impressive. Non ce la puoi mai fare a recuperare. Sì, tutti super occhi, She's dazed in the corner. sto ancora al capitolo 2, però. Anche quello sta al 2, sto al 7. Grazie. Oh no, we've got a problem here, quanto mosso che ho sempre. Attenzione. From behind. Boom. Allora, facciamola sta sottomissione. Crossface alla Johnny Gargano. In the clutches. Battling to get the upper hand. Nope, she releases it. Well, that decision may very well come back to haunt her. Le gambe, che fai un Boston Crab. Looking for the submission move, center of the ring down. The Boston Crab. Whoa, I guess she decided not to go for the submission. And I thought she had her there, Cole. I guess not. Su caldo di polso. Ma questo è scemo. Una volta. Aspetta, devo vedere una cosa. Well, scouted reversal there. Cosa che figo? Poi devo editare 3 video. Li carico tutti e 3, capitolo. Perché questo è un video. No, è sia un video che una live. Devo pure editare poi. Textbook vertical suplex. Bam. Fatti sotto, dai. Wicked clothesline. She's been on the offensive for a little while now. The great ones always explode when they have the chance. Is it enough? The cover! She did it. Red has won the Mae Young Classic. Honestly, I'm shocked. I didn't think she had a chance against Rhea. Respect to Red. Hey, we've heard about this dream list of accomplishments she has. Well, this is certainly going to be a very big one to cross off. Ladies and gentlemen, your winner of the 2019 Mae Young Classic, And now we have the presentation of the Mae Young Classic Trophy, named after a trailblazer and legend in our business. And who knows, maybe this is the start of another legendary career. Sì, è l'inizio. Un'altra carriera leggendaria. Not to get ahead of ourselves or take away from this moment, but you do have to wonder what's next for Red. Oh, we'll have to wait and see, but clearly she's put herself on the map with the decision makers here in WWE. Emotions getting the best of Rhea Ripley. This is not how she envisioned this night ending. Nonetheless, congratulations again to Red. Guardate. Depennato. I knew you could do it. Thanks! This is heavier than it looks like on TV. I'll take it. You need a free hand anyway. Win Mae Young Classic Tournament. Done. That trophy was supposed to go home with me tonight. Yeah? Well, maybe next time don't assume you're gonna beat me. I heard about your custom jacket. What are you talking about? No need to get into that right now. Whatever. We'll finish this some other time. Congrats again. You were really impressive out there tonight. Thank you so much for the opportunity. So, if I can ask, what's next? We have your info. Maybe we'll contact you for a tryout match sometime. I appreciate that, but
I just won the Mae Young Classic. Haven't you seen enough? We don't want to rush into anything. Hunter, come on. He's messing with you. Sorry for trying to have some fun around here. Look, the truth is we've seen more than enough, and we think you're amazing. And that's why we'd like to offer you an NXT contract. Wow! I'm speechless. Thank you! This is everything I have ever worked for and dreamed of. You've certainly earned it. I just have one request. Whatever it is, I'm sure we can make it happen. I'd like you to sign my friend Trey. Good one. I guess I deserve that after I messed with you. I'm not joking. What? You need to think very carefully about what you're asking. I already have. You really don't have to do this. I know I don't have to, but I want to. We're a package deal, remember? So if you really want to sign me, then you're signing him too. And if that doesn't work on your end, then I walk. No hard feelings. I certainly wasn't expecting that kind of ask, but I respect your loyalty. That goes a long way in this business. That being said, your friend here wasn't really part of our plans, but if you want to vouch for him, then you have a deal. Both of you. Congratulations. Are you freaking serious? What was that? You just risked everything for me. Aren't you happy? I am, but you stood up to the COO of WWE like you were some kind of big shot. That was insane. I'll admit it was a bit of a Hail Mary, but it worked, didn't it? We're best friends. I wasn't gonna do this without you. That's the deal we made. Well, thank you. It's the nicest thing anyone's ever done for me, and that includes getting adopted. I promise you won't regret it. It was the right thing to do. Now just show them why you belong here. I will. Hey, I just realized we can cross off another list item. Well, sort of. Compete on NXT. Oh, yeah. We wrote that back when NXT was a reality show. Close enough. Non abbiamo sbloccato niente sto capitolo, alla fine era solo un paio di video e il match col via. Oddio. Vediamo che stiamo andando alla cerimonia dell'Hall of Fame di quest'anno. Lista. Ecco, sblocca. Prendo l'esempio. Poi la lista. Usciamo. Devo vedere un po' di roba. Vai. Siamo al capitolo 8. Abbiamo un botto di punti da spendere.
Ok, arrivo, adesso ti faccio giocare. Lo vuoi fare in live? Sì. Aspetta, non ho ancora finito. Devo un attimo, aspetta, stacco il video un attimo. Perché? Ma non è un video. No, è sia un video che una live, ok. Video staccato. Raga, adesso domani farò uscire il primo. Adesso devo fare un'altra cosa. Oh. Aspettate, la connetti. Raga, volete prima della carriera di Matteo? No, la missione del challenge. No, una rumble. No. Dai, lo gioco solo io. Ok, dico solo, al capitolo 6 c'è una notizia scioccante. Cosa? Non ti andare a vedere il video. Ok, non va. Come una notizia scioccante? Su quale lottatore? No, non c'entra sul lottatore, un fatto di storyline. Va bene. Io sto al capitolo 8. Guarda dov'è? Capitolo 3 io. Sto ancora qua io, guarda. Guarda come prezzo. Non è successo io. Non chi c'è nella carriera? C'è pure col Queen. È vero. Un consiglio, non filmare con la BCW. Perché? Perché se filmi, ti esce 10 anni dopo, ci sono un pubblico di 10 persone e nessuno ti caga. Se non filmi invece fai bene. Tu che hai fatto? Io avevo fatto film e poi mi è successo quella cosa e poi mi ha fatto tornare indietro e mi ha fatto premere non filmare. Well, I already went out there once tonight, so I want a different look for my match against Riley Flash. Do you have any last-minute suggestions? Mettili quello di tale classic quick change, as we models call it. Bellissimo, l'ho visto. Well, when I look at you, I see 3 options that fit the theme and location of this show. Che ci sta scritto? Pattinatore? No, metti Tyler Breeze, fidati di me. Che hai messo? Tyler Breeze. Who wore it better? I'm kidding. We all know I did. Good luck, Prince Not So Good. No, veramente non mi fa schifo, bello. Io andare al ring, faccia di culo. Ma come è successo? Non è come fletto io. Ma veramente avete vinto 10-1? E tu hai fatto gol? No. Perché non ho tirato io. Non ho proprio tirato. Wow, that's an interesting look. You don't like it? Le mie sono più forti. Fine. It's just that maybe you should worry about the actual match, you know? Invece I know you le don't carbonare like vanno to schifo. Riley, but he has a Il point. tuo si chiama team carbonara, i miei si chiamano focused on team everything other Issi. than what happens inside the ring. People remember cool entrances and costumes. Entertainment is what makes wrestling great. Wrestling makes wrestling great. Well, there's more than one way to thread a needle. Actually, Ma poi con lui si vanno altri match. Whatever, you know what I O si vanno solo con la fine. Nel What's Winterfest. more important is you're going to have your No, first guarda, si match. fanno So con have a tutti e great due. one. Però li fai And sono entrance too. più con la femmina. Thanks. Si chiama come la fai più con carbonara perché alla fine la storia parla di carbonara che è più forte di Lozano, capito? Sono un po' golfone, vedi? Perché? No, ho detto a Marco perché? Perché carbonara è più in gamba, è proprio dotato. Invece se lui non si addestrava bene, faceva schifo, invece la femmina è già addestrata, dotata. Questa che? È l'acqua perché me la fine faceva tantissimo caldo, te l'ho detto. Panino con la Nutella. Io già l'ho mangiato. Bravo. Stasera Matteo non papà ordina le pizze da pollo. Veramente? Sì. E ordina, non ci andiamo. Io la montanara buonissima. Io la montanara buonissima. Winterfest 2015, sto al 2019 e domani devo arrivare al capitolo 10.
Stasera pizza, da quant'è che non mangiavo la pizza? Ma sei... Matteo, ma sei fino a che... Sei fino a che poi ci arriva, no? Sai fino a quanto capitolo arriva la carriera? Quando? Tu hai detto a 15. No, non è perché arrivava a 15 quella dell'anno scorso. E vedi, circa. Ora sì. Quanto l'altro? Anda. No, Matteo, è questo gioco che è pieno di glitch, è diverso. Secondo me il mio è più figo del tuo di personaggio. Non è ah, ma il fatto là, ecco. Che vuoi tirargli un pugno quando viene qua. Devi tirare un pugno. Anche all'inizio non capivo. Adesso la faccio di culo. La lingua. What's he doing, eh? Help! Help! My tongue's stuck! Come on, I need some hot! Coco! Yeah! Hey, hold on! Come here! Help me out! Come here! Come on, help me! Trey just got himself out of a sticky situation. But will he make it back into the ring before the 10 count? Injured Tucker. This match will continue. Even though you were probably expecting something other than this match, I've been just told Winner Death will not be issuing refunds. Ma questo uomo... al capitolo 9 del Butterloo. Sì, la femmina. No, tutti io, il maschio. Come il maschio? E pure la femmina. What? Del Butterloo. Ok, quindi vado al capitolo 9. Considering this is Trey's first official match, he doesn't look half bad. I mean, other than his outfit. Mi sta facendo il culo. Avevo ragione, io sono 15 capitoli. Così pochi. Io sto all'8. E poi Marco, come finisce la carriera? A WrestleMania 2029. In un mixed match, credo che sia noi contro Samaggio per il titolo universale e Tri contro la campionessa di... Attenzione, uno spettatore, credi? Sono io. A me questo è come... A me questo è come se distruggerlo solo perché non esce la controversia. Anche a me. Ma ti distruggo io, faccio. Sì, poi lo devi schierare, tu devi aver vinto e... That was only a 2 count, you hoser. What's this nincompoop doing? Ma non la sento la pubblicità. Hey, I want to thank everyone for coming out to the show. And also, it needs to be said that I had 2 students who had their very first match. Quello là di stamattina che ti ho fatto vedere ci ha messo 15 secondi a mangiarsi un Happy Meal. Sarebbe un panino, le patatine e la coca, 15 secondi. Senza taglie. Trey, I'd let you have the mic, but no, Massimo, un po' velocissimo. Give it up one more time for Trey.
Mari, te l'avevo già detto. Salmone e panna, te l'avevo già detto io. Mamma. Matteo, scommettiamo per stasera finisco Torinese. Sto parlando con Matteo. Matteo, capito? No. Questa sera finisco pure Torinese. Ah, quella parte che hai visto pure tu, che i genitori scoprono che non sta andando a Thinking scuola. Pavones to celebrate. Isn't that place Ah, super capitoli che noi ho expensive? fatto It's on vedere, me. li fai vedere tu. Well, technically my parents, but we deserve it. All right, I'm in. Now get that heat blasting. That's weird. Sto avendo un culo con le Gas is sciarpe full. esagerato. I'll call them back later. Maybe they can help with the car. And we can tell them about our first matches. No. Hey, it's Red. You're on speaker. Oh, hi there. Are you visiting Denver at college? What? Now's not really a good time. Why? Is something wrong? Or are you having car trouble? Yeah, we are. How'd you know that? Just hang up. Cut the crap. We remotely disabled the SUV because we know you're not at school, and we're pretty sure you never were. We got an alert about a substantial charge in Canada for something called Riley Flash's Wrestling Academy. And then after we looked into it, we discovered Sì, poi charges iniziano a for the portare i past few months, soldi, including a no, crazy no, hotel vabbè, bill, gas, food, clothes, no, you name no, it. dico in generale, poi iniziano a portare i soldi perché iniziano ad andare i dipendenti e dicono, sì vabbè, era meglio che dovevi andare al college, adesso come dei soldi io, va bene. Stupid points. We were hoping No, you'd vabbè, come Matte clean on con your le own sciarpe about all of this, ho but I trovato guess 4 sciarpe in una porta. Hey, wait. Look, this is what I want to do with my life, and no matter how many times I told you that, you still didn't support me. So I was pretty much forced to lie. Would you rather I be miserable at school? Of course not, but you have to be realistic. You are never going to make it as a pro wrestler. There's a better chance of me dating a supermodel. Frank! Which is impossible because your mom is stunning, and I would never date anyone else. I will make it. And when I do, you'll wish you would have had my back before I was successful and famous. It's not too late to try to put all this behind us. We'll activate the SUV if you come home now. Then I can try to get you re-enrolled in school for next semester. You're gonna have to ship the car home, because I'm staying here to pursue my dreams. Maybe someday you'll understand that. Adesso ci comprano quella merda. Hey, wait! What are you doing? You're gonna get yourself killed. I'd rather that happen than talk to you right now. Leave me alone. Sorry, but I'm not going anywhere. We set out to do this together, and this doesn't change anything. I mean, other than the fact we now don't have a car or somewhere to sleep, but you know what I mean. I still want to do this if you do. I appreciate your loyalty, but you lied to your parents and me about what we were doing here. And you basically sat back and let me steal from them. Don't worry about the money, I'll pay them back. And I'm sorry, but you've always told me to take the advice from my birth parents' letter, right? About following my dreams. Well, that's all I was trying to do. You didn't need to lie to do that. It's the only way I could see this working. But I'll never keep a secret from you again, I promise. La parte della carriera. Sì, la Total parte della honesty between the carriera. two of us, okay? Non di You're me, gonna ci know però. everything, even Vabbè, ti faccio un'ultima domanda. È una cosa che passa a Raw SmackDown. Riguarda proprio la storyline, non c'entra con il wrestling. So, no more secrets, Te okay? la dico? Si fidanzano? No, è molto forte questo. Io ho quasi pianto. No, non mi dice. E lui lui mi dice che cos'è? Vero? Un attimo, prima di tu non volevi niente. Perché dovevo finire? So now Fammi dire. Teo. carless and without the credit card, pretty soon we'll be homeless. I think our only option is to hit the road and try to make some money on the indies. We'll have to get company like actual up-and-coming wrestlers. You think we have enough cash for a new car? I wouldn't say new. Il cavallo di Kevinino fanno dare i morsi le formiche. Fammi
me lo dici tu che quella parte quando arriva, bro? No, ma si capisce. Capitolo 6, te lo ripeto. Ho capito, però me lo dici. We managed to get a used car that fell under our budget, probably because it also fell under various recalls and safety violations. Do we stick our phones in this slot? Nothing's happening. I think that's a tape deck. This car doesn't exactly have the latest features. Roughing it, remember? Raga, guardate la mia bella tazzina. So I'm assuming there's no Bluetooth. No, but I did find an actual tooth in the trunk. Alla salute dei cavalieri. Shark or human? Human, I think. Lame. Well, now that we have our extremely safe and luxurious ride that may or may not have had a body in the trunk at some point, where to? We do have Wrestle in Memphis on the list. Assuming this piece of junk can make it that far, then I guess we're headed to the great state of South Carolina. That is where Memphis is, right? Close. Maybe I should drive. It's fine. I got this. Bello. Is that also a feature on older cars? Nope. Don't think so. Capitolo 4. Ma che è sto qua? È Billy. Chi è? Ti devo dire come fa sto capitolo? No. Non te lo voglio dire. Sì. Non lo devi affrontare, non ti preoccupare. Anche se l'affrontavo gli facevo il culo. Appunto, uno che parla con i bambini. Continua con la storia. Che vuol dire scambia superstar? Guarda, premi triangolo, guarda che ti fa vedere. E poi premi il nuovo triangolo, ti fa vedere la lista. Di abilità, tecniche e abilità. Eccoci. No, qua ho sbagliato. E dove volevi andare? Fammi capire. Ma ha fatto uscire dal capitolo. No, è un caricamento, non ti può uscire. Non ci posso comprare. Questa è una bella roba. La vedo dopo. Vabbè, la vedo dopo. Zitta, adesso non vedo più. Aspettate raga, fare un attimo lì. Ma le ciglio non. Catching up on our times has been great, but we should really get going. Besides, shouldn't we save some of this for our speech later? But we just got through all the boring backstory stuff. It really starts to pick up from here. Sei tu che stai facendo delle scene. Sono loro che stanno parlando con gli specchi e si stanno ricordando quello che hanno fatto per arrivare fino a qua. Lita? Capito? It's not official yet. We have to actually make it to the building. They're not going to start without you. And even if they did, some of the speeches are so long, you'd still have plenty of time. Great. We were just telling Pac all about how we got started. Non ho ancora capito il senso di questa carriera, Matteo. Alla fine poi diventano lo Stadium in Memphis, to be exact. Ma loro, molto adesso che stai facendo? Se le stanno ricordando, le hanno già fatte. Why does everyone keep saying that? Because you didn't know the difference between a wrist lock and a wristwatch? Speaking of wristwatches, we really should get going. From my experience, this day goes by pretty fast. Dai, Lita, So stai you really zitta want to allora. relax and soak in every moment. Lita's right. When I got inducted with DX, everything just flew by. Then let's get back to soaking. Lita, if my memory is correct, you were just in Memphis for an autograph signing, but Red had other plans. Free of mezzi appoggiata all'angolo. Mi dice che culo.
il cavallo che vino. So I just want to thank everyone in Memphis for coming out to the show. It's always great to be a part of these smaller events and connect with the people who have supported me for so many years. I'll be available for pictures and autographs starting in a few minutes. Don't be shy. Sì, adesso si filma. Posso vedere da quando combatte. Hold on a second, can we cut the music? In the spirit of not being shy, I have something I want to say. Growing up, I was a huge fan of yours. Facing you in the ring is actually on this list I have. So I know you don't wrestle that much anymore, but I'll always regret this moment if I didn't ask. Però quindi ora How about you facciamo uno skip col the tuo. autograph session and go one-on-one with me right now? I don't mean this in a disrespectful way. Sono la carbonara, il piatto migliore di Roma. I don't mean this in a disrespectful way. But none of these people would be here paying you $10 an autograph if it wasn't for me working my butt off this past year in Memphis. Look, I get it. You're young and hungry, and you probably think I'm the entitled Hall of Famer who just shows up to cash in on all your hard work. But it's not like that. I'm here to support you and the indie scene. I mean, I used to be you. And by the way, I still didn't get your name. You'll hear the ring announcers say it after I beat you. So you're not backing down, huh? Like I said, you're on my list. I'm sorry, everyone. But I'm gonna have to delay this autograph signing until after I win this match. Sì, ma tu non sai gli oggetti. No, match normale. Matteo, tu l'hai battuto. Ah no, non ci sta proprio un filmino, niente. No, niente, non con questa strota. Io ho vinto. Al primo tentativo? Sì, ma proprio easy. Guarda, alla fine modalità normale. Io ogni volta che compro il gioco, la prima settimana tengo modalità normale. In realtà non l'hai comprato tu, da tuo papà, però. Ogni volta che uso un gioco. Bene? Sto facendo il culo. Con la mia bella guarda cosa. Damn. Guarda, sto facendo da un'ora questo. Cosa? Le sento. Queste cose. Da un'ora. Did you know Tex once threw a bat at a fan that was razzing him? That was the last time his dad was ever allowed at a game. True story. Questo è sporco. Alzati. Faccia di culo. Nell'angolo, dai. Sì. And just a reminder, the Sliders are on the road. We'll be back for a 6-game homestand next week. So come on out and support the home team. Or the away team. Just get your butt here and spend some money, okay? I have 2 27-year-old man children to feed, and this franchise is dying quicker than the house fire. I've seen Red wrestle a few times, and she never disappoints. Unlike the new slider stew the stadium's serving up. Word of advice, unless you want your next bathroom Marco, guardami. Vuoi te? Guarda. No. Stendi, panni, finish l'età. Mamma, ecco. Dite non mi ha toccato proprio, te? A me solo a me ma proprio niente. Alta, ti faccio di culo. Ti devo fare la masturbassa.
Come c'è la mascolbasta? Sì. No, che palle. Non l'ho messa perché è scomoda proprio per questo motivo qua. No. Be sure to get your picture taken with Memphis Slaughter's mascot, Remy. And just to prove it better, he's not made of actual meat, so please do not attempt to bite and or lick him. Sounds crazy, but happens all the time. E anda all'angolo, ho detto. Capirlo. Vai all'angolo, ma porca boia. Lo spiego io. Brandon's out here fighting for Faccio respect, schifo. which is something we can Vai all relate all'angolo, to. vai all'angolo, stronzo. Porca boia, non mi ha toccato. Non mi stai toccando. Solo per la masturbata. Solo per la masturbata, se non già avrei vinto. Ma questo è questo che dà fastidio alla mascolbasta, non è Cioè però non esce manco la contromossa, vedi? This is one heck of a bonus match we're getting here tonight, folks. It just proves you never know what you're going to see at Memphis Slaughter Stadium. Like that one crazy stunt where they had monkeys on there for a game. That still makes it they did a better job than the Ce la so fare finalmente. Boom. Ah, inizia, ce l'hai fatta? Sì. Ah, ma solo la mossa speciale. Dai. With this match against Lita, Red's getting across something big off her list tonight. Ma la devo mischiare, ma la mascolbasta. Non frega niente. La determinazione. Per questo ho detto la devo mischiare. Faccio io. Buttati dal palè. Oppure sai fare le sottomissioni. Matteo, le sai fare le sottomissioni? Oh. Figurati, no. Io sì. Le so fare però non le voglio fare, no. Che si fa? Turk Spitball Simpson pitched at the age of 93. He had to be removed from the field by security on account of the escape from his nursing home, but still, what a memorable night. Che lo cazzo fastidio in queste cose. Matt, devo tirare così. No, dopo. Non vado, che comando? dovrei tirare un attimo. Ma perché proprio oggi? Cioè devi fare sempre le cose quando gioco io, boh. Beh, qual è l'alternativa? Rolling cut. Avevi quella di Samuel Woods, ma perché? Ho fatto rolling cut. Questa l'hanno mossa male. Vai in pensione, va. Ma in pensione, donna. Good match, Red. Ci godo. Ecco. Puoi combattere pure il maschio? Bro. Sì. Contro chi? Non te lo dico. X-Pac. Chi? X-Pac. No, quello dopo. Come quello dopo? Jerry, The King Lowell. Chi perde lascia Memphis. Puoi finire anche tutti e due i casi, perché anche se perdi non è niente di ufficiale, quindi non lo lasci. La Marco, si vede il tuo piede nella camera. Levalo. Si vede lo stesso. I definitely knew Red's name after. Usually in those situations, she would lose her temper and go into hothead mode. You're one to talk about keeping your composure after what you did that night. Before my match, I have something very important I need to do. I've seen Ribby out here dancing with the kids all night, but I think I've got some pretty sweet moves myself, so how about Ribby and I find out who's better with the dance-off? Perché volete imitare a tutte e Carmella? Dance!
Matteo, secondo te Tony inizia su 36 pezzi della carta, a quanti pezzi sto? L'ho iniziato alle 2. No, all'1 l'ho iniziato. Matteo. Su 36 pezzi della carta, secondo te a quanti pezzi sto? L'ho iniziato alle 2. E ho pure giocato 2 ore. Alright, I'll go first. Hit me with some music. Dai, secondo te? A quanti pezzi sto? Dai, spara un numero. 30? No, ma come è impossibile? Devo dire 15. 18. Guarda, ora vince lui perché guarda che cosa fa. Chi? Lui? Ok, Ribby, Guarda top that. cosa fa. Lo picchia. No, guarda che ballo fa e vince. Lui vince. Una gara di ballo. Non è questo il match che devi fare, Questo è il suo ballo, ha vinto. Come fa a vincere? Lui, il pubblico ha votato per lui. Okay, wait, I was holding back. Let me get another turn. Win the dance-off is on this list I have. I'm not crying. This was fixed. I demand a fair rematch. Eccolo. Jerry the King. Hey, no one wants to see any more of your terrible dance moves. What they want to see is me kicking your ass. I mean, what kind of stupid name is Trey anyway? I think a better name would be Crossword, because you enter the ring vertically and you leave horizontally. I mean, with a name like that, your parents must be the type of people who, when you look into their eyes, you see the back of their heads. You can say whatever you want about me, but don't talk about my parents. What's the matter? You should be proud of them, because I heard they created more tragedy than Shakespeare. No. Did you come out here to dust off every one of your dated one-liners? Or do you want to have a match? Look, I'm just trying to entertain these people after your awful dancing. I mean, I've seen better moves in a blind chess match. If you want to entertain them so bad, then how about we give them a match they weren't expecting? Well, if you keep boring everyone, pretty soon we're going to have an empty arena match. I was thinking something more along the lines of no DQ. You know what? I'll take that, and I'll do you one better. I know you've only been in Memphis for about a year, but I think everyone will agree it's a year too long. So how about we make this a no DQ, loser leave Che vuol dire town nessuna match? squalifica? Non ci sono squalifiche. Che sono gli oggetti. Anche la mazza da Candy. It's fitting your last match in Memphis is going to be in a baseball stadium. Tu hai perso. You just Fatti made più the dietro, biggest se no non si vedeva più. error. Tu hai perso, vedi? No, però scriva tutto. Il gioco non può uscire Come on, da that questo was modo, just as quindi good, stai if not attento. better than one of his lame jokes. Oh, shut up, Ribby. After I send Lawler packing, I'm going to eat you for dinner. All right, let's do this, Crossword. Crossword, crossword, crossword. Perché dice battettare in realtà? Anche se peggio vince uguale, tanto non teneva lo stesso. Perché ho preso l'altro. Anche io l'ho preso l'altro. Vabbè. Faccio. Oh dai, sta contromossa non esce. Vabbè. Appunto, Matteo non c'è niente, aspetta 10 mosse e poi ti esce. Dai. Aspetta 10 mosse e poi ti Quanto stanno? Va bene. E dai! Porca giorno non mi esce niente. Vabbè. Jerry the King Lover si sono imbrogliati tanto. C'è una pippa. Dopo un anno. Ma ti piglio un oggetto e sei in culo male. Esci. Mamma, sentito a Matteo? Ti piglio gli oggetti e se li incubo male. Che deve morire sto stronzo.
I'm supposed to be impartial, but Jerry the King Lawler is a hometown hero. Trey, if you somehow send the King packing, you might want to consider hitting the road too, for your own safety. Which reminds me, Slider Stadium is a safe space and will not tolerate bullying or threats of any kind. Thank you. Boom. Fai cagare. Loser. Trey thought he was going to beat Ribby in a dance-off. That giant piece of meat has got some sweet and saucy moves. Vabbè. Basta, sto qua. Sto vecchio. Solo io la posso usare. La mazza. Tu no. Tu no. No. Trey might be younger and quicker, but the King has a significant edge when it comes to experience, and not to mention the support of the home crowd. Come on, King, get it! Dai, ti piace? E ora sei morto già. Che la determinazione non l'ha usata. Ma tutti tengono la determinazione. Per questo io dico sempre schienare la messa così. Vabbè, però non l'ho usato. Sì, sta per sì. Sei una capra ignorante. Capra. Capra, ciccione, ciccione, ciccione. No, la schiena. Godo, sono andato fuori. Ci godo. Scappo. O almeno. Vabbè, mi fa fare la mossa. Ok, ora non lo tengo più. No. Guarda, aspettate che mi esausto. Vabbè, non mi esce la contromossa. Fuga. Faccio di quello. Faccio di quello. Alzati. Sei venuto solo. Lo so che la uso, infatti l'ho usata. E ora mi butto dal caletto. L'ho fatta apposta. Per questo che io ho fatto usare. È morto, zio. Poi mi posso fare una sottomissione? No. Questo match lo devo vincere solo io. Ma pure Carbonare qui c'è lui. No. Ah no, lei è esperta. Che palle. Non mi rompo. Ma adesso
Lo sto infortunando. Sto vecchio di merda. Ma vai a lavorare in campagna. Con sta tutina gialla. Sei peggio della prima. Con sta tutina alla mocio morro. Dai, Matteo, Matteo, ma che finisci sto capitolo? Facciamo una ramo perché poi me ne devo andare. No, bro, ma tu hai giocato! Ok, non fai niente. Come vuoi fare? Ma sei qui sulla mazza. Ma perché tu non fai così? Andiamo. Tu non giochi niente. Sì, ho fatto il 18 giorni. Aia. E basta. Stai zitto. Ma perché non me l'ha fatto? Eccolo! Che parte! No! Che cos'è? Se perdo, lo sai che bestemmia. No, non fa niente. Tu hai vinto? Io sì. Se vincevi però ti tiravo un calcio nelle palle, Boldi. Hit the road, crossword. Crossword, crossword, crossword. Vabbè, è finita. Matteo, è finita. Kevin. 2-1 per la Kevin. 2-1. 2-1 per la Juve. Hanno fatto gol al 95esimo. Vabbè. Sta scherzando. I'm not gonna say I told you so, but... I know. I was too focused on doing something stupid like a dance-off when I should have been worrying about my match with Lawler. And I'm sorry I let King bait me into the lose town stipulation. Not so easy to control your temper all the time, is it? It's just he was saying stuff about my parents and I lost my cool. That's what Lawler does. He's made an entire career out of it. He had no idea you're adopted. Good thing. I'm sure he would have had a field day with that. Well, it's too bad. I was enjoying Memphis. You're not staying? Your career shouldn't go off the rails because I got in over my head and lost a match. You go off the rails, I go off the rails. I'm with you through good and bad. We're a package deal. Okay. Package deal. We should grab some food before we leave town. I'm thinking... ribs? I deserve that. Beh, me ne vado. Non arriva Jerry. Vabbè, tanto comunque te ne andavi lo stesso, anche se iniziavi a viaggiare, te ne andavi lo stesso. Te lo giuro, Matteo, ha vinto la Juve 2-1. Non sto scherzando. Oh, è finita. L'hanno detto pure, la Juve pareggia e papà ha detto che è finta 1. Quindi guarda, chi è? Lei è Brooklyn. Chi è? Quella della scuola. Che ha fatto? È diventata una donna di arti marziali. Hai dei messaggi da leggere. Dopo come si fa? Triangolo. Messaggi. Pronto? Pronto? Tu non leggi manco. Bea. Non ti sento. Sento che mi si chiama, non so come si sente. 32 punti, la madonna. Un po' li devi dare anche a quell'altro, ma non so come si fa. Devi fare uscire, devi fare cambi di wrestler. Passami la scala. Ok, su delle franca. Oh la madonna! Cosa sto vedendo? Le persone in live. Dove sei papà?
Con la di Undertaker. È ancora 59, adesso devi scendere. Ma cambia. Aia. Oh, Marco. Ma sempre 59. What? Hai sbloccato tutti i punti per lei. Per lui. Ancora perché non cresco? Marco. Oh, grazie. Hai 58, che vuoi? Io guarda, ho fatto quasi tutto. Quasi tutto. Premi L2, tieni premuto L2. Tieni premuto. Hai fatto quasi tutto. Ok, finito i punti. C'è ancora 5 di quelli normali. Adesso 3. Adesso 2. Scegli quale vuoi fare. Adesso 1, adesso 1, adesso 0. Indietro. Sta lesbica. Senti, ma gli orari quali sono? E basta. La mattina no. Ma cosa? Ah, ok. Vabbè. Vabbè, appena... Che devo fare? Ma vedi? No, la prossima città. Perché me ne vado? After I lost to Jerry the King Lawler and we were forced to leave Memphis, Red and I hit the road. And after a year or so of bouncing around, we made a name for ourselves in LA, where the indie scene was really taking off. Vabbè. Ma Red rimane sempre con me. O se ne va pure lei? Va bene. Appena riesce... certo. No, Red rimane sempre insieme. Ci andavi lo stesso, Matteo? Pure se questa è la stessa cosa che hanno fatto con me. Pure se vincevo. That's it. I'm leaving without you. You can't do that. We're a package deal, remember? Besides, look who's headed our way. Great. I was wondering if she'd show up. Relax. I'm not here to start anything, so don't get your collective skivvies in a bunch. This is the one day to put any past differences aside and honor your achievements, so congratulations. You've earned everything that's coming to you tonight. What was that? Maybe she has a conscience after all. I seriously doubt that. Forget her. Let's get back to your story. I think LA was where I first saw you two wrestle in person. Remember? We ended up having that series of matches against each other. How could I forget? It led to one of the most embarrassing nights of my career. We'd battled each other in just about every type of match, except for one that also happened to be on the list. Wrestle in a crybaby match. And since you had the first and only crybaby match with Razor Ramon back in the day, this was the perfect time to cross it off. Perdi per forza. È una cosa proprio che devi perdere. Pure tu hai perso. Sì. Matteo, è bello che ogni volta che esce porta la salute di una persona sul rosso significa che perdi. Matteo, è bello. È vero. Ecco, porta la salute sul rosso. Ma perché sto con la tenuta di Razor Ramon? Oh, perché
Ah, nel baby match hanno fatto X-Pac contro la programma. X-Pac e perché allora io perdo? Se X-Pac perde. Solo per farti perdere tempo quello porta la salute. Any fans wearing wrestling masks must remove their masks first. We need to see your face to check your ID, people. Ma come non andavo? Non andavo manco giovedì! La febbre. Ok, io faccio. È per questo che io volevo superare a te, per questo. Ti faccio fare un capitolo più a me. A una sola condizione, dobbiamo fare una Rumble prima che fai il capitolo più a me. Sì, poi devo spegnere. Perché? Perché poi si sveglia Kevin e potete vedere le canzoni. Ah, giusto. No, ma fallo andare però. Ma fallo andare. Allora io mercoledì non voglio andare a cacciare. Perché proprio mercoledì? Devi salire sulla seconda corda e devi buttare a terra X-Pac. Tappeto sulla seconda corda. Però devi metterlo prima al tappeto. Non lo usare che non si serve a niente. Massimo, se devi usare il payback usa quello là che si fa tutto buio. What? Ma perché l'hai usato? Che problemi hai? Che fa? Adesso sale sulla seconda corda? Dai. Fallito. Non è come riuscito, quasi è vincito, obiettivo fallito. R1. Cosa si impara? Guarda, vuole strafare, vuole fare il coglione. Chi? Guarda. Lui. Vuole fare il coglione, vuole strafare. Allora poi gli fa l'X Factor. E gli ha fatto l'X Factor perché l'ha fatto il coglione. Guarda che perdeva, che si deve bloccare. Cosa? Ma di chi è? Ma che è sto no? Papà puoi esagerare, a Matteo. Ma tu da via un bombolo. È il giubbino di papà quello. Il pannolino. Haven't seen that before. Combattere un club baby match. Quando c'è scritto combattere significa che lo perderai, quando c'è scritto vincere significa che lo vincerai. Sta brutto. Sorry I put your friend in a diaper. There was no way I was gonna let that happen to me again. Maybe it'll teach him to stop putting ridiculous things on our list, but probably not. Hey, this isn't public knowledge yet, so keep it on the DL. The WWE is going to be holding an all-women's tournament later this year. That's amazing. Yeah, they're calling it the Mae Young Classic.
Triple H asked me to keep an eye out for talent, so I'll be watching your match tonight against Candice LeRae. Don't hold back. I never do. Oh, this stuff's all in my eyes. I can't see. I think I'm going blind. I don't know why he's so cranky. I fed him and changed his diaper. Any chance you can babysit during my match? Io sono giapponesi. Marco, ma questo qua lo vinco. Questo sì. Perché? Prendi stupidito. Tu l'hai fatto. Quanto è nana questa? Io sono un po' molto grosso. Just a not so friendly reminder, there is no smoking allowed in the building. If we get fined, you pay it. Plus it's worse. Kevinino si è svegliato, ma non devi andare a salutarlo. To do birthday announcements, and the answer is no. This isn't a baseball game, people. Non la schiena, perché dai la determinazione. Ah no, non faccio io. Marco, ma il capitolo 6 non era quel fatto del pannolino, no? Ma perché stai al capitolo 6? No, sto al 5. No, Matteo fa piangere quel fatto del capitolo 6. Sono tutte nabbe. Nubbe. No, perché è modalità normale. No, poi metto leggende e Matteo inizia a perdere. Muori, Brooklyn, fai cagare una minchia. Raga, ma voi vi piace la Nutella? Se non vi piace... Ma quanti spettatori tengo? 0. Infatti. Hai visto il nuovo sfondo della Play? Baron Saxon. Look, you two are great, Ciao. so I wish I could recommend you both for the Mae Young Classic, but Hunter said they're only looking to fill one spot right now. You're really milking this decision. Get it? Because the crybaby match earlier? I've been hanging out with Trey too much. Please,
Continue. I'm gonna have to recommend Candace. She's been doing this for over 15 years. Red, you've got a ton of potential, but you don't have anywhere near that kind of experience. Yeah, totally. I get it. Thank you so much for this opportunity. I'm sure we'll see each other again in the future. Like he said, I've been doing this a really long time, and you're one of the best I've ever seen. And you're only gonna get better. I appreciate that. I gotta go call my husband and tell him the good news. No guarantees, but I'll definitely keep you in mind if WWE ends up doing this tournament again. Give me your contact info before you leave tonight, okay? I will. Thanks. Hey, I overheard what Xbox said. This is just a bump in the road. And tonight wasn't a total loss. At least I get to cross off wrestle in a crybaby match. Give me that. Ugh, it smells like butt sweat. I told you not to keep the list in your tights. Cost of doing business. Win Mae Young Classic Matteo, Tournament. guarda un attimo. See if you can air that out. Guardati un attimo. Non so dove togliere la sedia. È il furbetto. So che il capitolo sei arrivato. Devo fare l'8. Tutto il 9. Ho detto devo fare l'8. Al 9 debutterò. E basta, porco disco. As our indie journey continued over the next couple of years, we got to have matches in a lot of cool places. But the one that stood out most was when we got to do a special show back in our hometown. Nei 2 anni successivi abbiamo You've fatto gotta be kidding me. And we thought our head couldn't get any bigger. You know what? I'm not gonna let a stupid sign ruin this for us. Let's go. This was our chance to show our friends and family just how far we had come. Well, at least our friends. Ma fa cagare, va. Ok, ora il capitolo 6 arriva. 3 spettatori! No, ma che siete, raga? Lasciate i commenti. Lasciate i commenti. Allora, il record è 4. Chi è sta troia? Il record è 4. È Brooklyn. Ah. Raga, il record è 4. Ora 2, che bello. Ecco, guida fino allo show. Ora 1. Non fermo. Adesso togli di nuovo, adesso 0. Scommetto che la terza è la mamma. Ma dobbiamo scommettere. So what happens if your parents show up tonight? First of all, as far as I'm concerned, I'm not even letting my parents in. 0. Security can deal with it. I'm not gonna let anyone pick and choose when they want to have my back, especially now that I'm having a little bit of success. But you haven't talked to them since Calgary, which was like 4 years ago. Maybe it's time you give them another chance. Another chance to tell me I'm wasting my life and that I'm never gonna make it? Sorry, I don't need that. Besides, I paid them back their money, so the way I see it, we have nothing to discuss. Hey, I'm not shelling out an extra $20 so you two can have a therapy session. Io quando ho visto la BCW sono rimasto così. Guarda, la BCW! Guarda adesso di chi parla. Drama in our lives. I mean, look at me. Last year I put on a mask and attacked my former protege Buzz, costing him a shot at WWE. Then he wouldn't return my phone calls or texts for like a year. No one wanted to work with me, and BCW folded. But then I stuck up for Buzz to AJ Styles. And the next thing you know, I'm in Buzz's corner at WrestleMania, and now I'm in the process of rebuilding BCW. Non filmati, oltre a 10 anni di vita, vedete che nessuno combatte più nella BCW. E ti ritroverai il match contro Jesse Jen senza nessun pubblico, con solo 8 spettatori And that's what I can do for you two if come you si sign chiama? E 3 exclusive che lavora deals una with bara me and become 3 che lavora un posto di cornerstones funerale. of the new Io non fido. Me la fai bene. Tanto ti fa tornare indietro. Rifiuta l'offerta.
Matteo, fai una cacciata, perdi solo tempo perché poi ti fa tornare indietro. No thanks. Yeah, we're good. Your loss. Because FYI, I am this close to getting Cole Quinn on board. Big things are happening. Hey, speak of the handsome devil. Let's go talk numbers, shall we? Slow your roll, Greenie. This guy. I feel like we really dodged a bullet there. More like a cannonball. That guy's a total nightmare. And here comes another one. What is she doing here? Holy crap, is that hothead Red and Trey? You two picking up some extra work to make your trailer payments, or is this some kind of prison work release program? It's just Red now. And we're wrestling tonight. And also, we don't live in trailers. We stay in hotel rooms that have microwaves, which seem a lot more impressive. Questa parte la cosa Wait, scioccata. you actually became pro wrestlers? Dove sta? Dopo il match. And I get to see your uncoordinated bodies flop around this ring tonight? She's got good lungs. Of course I do. I'm an elite MMA competitor. If you haven't heard, the American hero, Brooklyn Von Braun, is undefeated. More like American Zero. What's that? Nothing. Cioè, dell'imbattuta questa c'era ti Already batto. known as the No, American non hero, affronti right? Brooklyn. You probably should ask him for permission to use Jesse his nickname, Jane. like Ronda Rousey did with Il Rowdy maschio. Piper. No, quella là che faceva la squadra con If il anything, he mago. should ask me permission to use my name since I'm way more famous. I'll chat with my lawyer about it. Thanks for the heads up. Why are you here? You're obviously not a pro wrestling fan. No, gross. E il maschio Ceremony after your combatte. stupid show to rename the gym. Palle. Perché? Non combatto mai. It wasn't. I actually wanted it bigger. Ah, non ho capito, il maschio... No, combatte lui. Lui dico. Ah, sì, combatte. Contro chi? With a professional wrestling event. That'd be like eating a giant bowl of turd soup before having the best steak of your life. I have a loaded schedule and tonight was my only avail. And how much longer would it have taken to say availability? I told you, I'm busy. Every second counts. I've already wasted way too much time talking to you carnies. I'll have you know, we've wrestled at several carnivals, and their employees are some of the finest people around. Other than that tilt-a-whirl operator who bit me when I asked him what time it was. There's always exceptions. Cool story. Looking forward to seeing you tap again tonight, Red. You know, just like old times. Whoa. You could kill someone with that. I know, that's the point. Don't let her get under your skin and ruin our night. We'll do our thing, and then she can do her stupid gym dedication. It'll be totally separate. I'm sure we won't even notice her. Aspettate, raga. Eccomi. Col qui. Aspettate. Non me ne sono accorto. Col Queen, no! Here's a scoop for you. I'm currently in negotiations with Cole Quinn to sign a long-term exclusive deal with BCW. In fact, I bet he'll sign on the dotted line right after this match. BCW is on its way back. I may have had to sell my parents' cemetery plots to help fund the relaunch, but I know this is going to work this time. You have my word, Mom and Dad.
You hear that, Trey? I have big-time connections in WWE. That's what you're missing out on. Cazzo rumore? What? Sto facendo il culo. Ah, li sto facendo il culo. Ecco, io sto a fare il culo. Schieno, tanto non ha bisogno. E spinto, cosa vuoi? Easy. Meno di 5 minuti. Se non mi sbaglio adesso mi raggiungi. Sì, adesso mi raggiungi. Dov'è la cosa scioccante? Adesso mi raggiungi. Perché? Tu devi fare ancora il capitolo 8. Devo fare il capitolo 8. Quindi devo fare. Ah no, adesso c'è l'evolution. Guardate raga. Il signor Kevin. No, raga, vuole prendere la cam. Cazzo. Se lo butti nella televisione mi incazzo. Ma tu levalo dalla TV. Che palle. Marco, la cosa scioccante quando arrivo. Dopo il match. Vabbè, lo batto. Devi ancora combattere? Sì, dopo il match con la femmina. Si chiama carbonara. Con la carbonara. Io li chiamo Issy 9 e Issy 8. Vai. Bella Josie J. Anzi no, io veramente li chiamo Red. Matteo. Ma perdo. No, io. Ah sì, perché arrivo a Brooklyn. Che palle. Matteo. Io veramente li chiamo Red e 3. Io li chiamo Red e 3. Secondo me è il match finale. Io e questa e il Chucky Lozano e Carbonara contro Brooklyn e qualcuno. Allora no, il match finale è pure Samaggio, però credo che sarà pure contro la campionessa. Chi è la campionessa? La campionessa io non lo so. Però so che può diventare contro Samaggio il maschio. Ma perché ogni carriera ogni anno fanno i campioni universali che non saranno mai campioni universali? Già Strowman e Samaggio. Perché quest'anno sopra Strowman e Samaggio? Quest'anno è Samaggio il campione universale. Solo. E quanti campioni universali volevi? Oh, ricchione. Grande Kevin. Oh my god! Adesso poi si... La guarda! E quello pure ride, oh! Vai Carbonara. Raga, Carbonara, il nome gliel'ho dato io, Cambialo! No, il figo, Carbonara. I miei sono più belli. No, il Chucky Lozano è più bello nel maschio. Ora che devo fare? Ho fatto una cosa premere guardata. Ed è finito il match. Ok, voglio vedere. E qua questo no. Proprio come il ballo scolastico. Kevin, sì, io ho la cosa di Halloween. Ti scegli. Adesso ci con la cosa di Halloween. Ma gli fa la culo? Sì. Here, the renaming of the gym in my honor. Tu hai il coraggio di saltare sopra la testa di Kevin?
Così si fa. No, ti ho fatto solo video, faccio tutti e due. No! Che non si è cagato addosso. Marco, ora arriva la parte toccante. Devo vedere. Sono finiti i match. No, adesso questa inaugura la tua palestra e poi la parte toccante. Being in this gym brings back so many memories. Prima inaugura la I won my first amateur match here. I broke barriers and records here as the captain of the otherwise all-male wrestling team. I qualified for states here. I dominated gym class dodgeball here. I won prom and homecoming queen here. I once saved Mr. Durkis from choking on a hot dog here. Ma che minchia fa sul Actually, divano? not bad. I was expecting something more obnoxious. I know, me too. Che cosa So that's why it's my pleasure to officially christen this the Brooklyn Von Braun Gymnasium for Athletic Excellence. Isn't it amazing? I want to thank the school board for cutting the music program to help fund this. Totally worth it. I'm confused. Did she go to space before or after she was pulled? I think I'm gonna throw up. Aim towards the middle if you can. Ancora. È finita. Sì, è dura. È ora. Che buona la palla! L'hai presa a volo. Ma che c'è? Ecco, bro. Ok, allora questa non adesso sta vedendo. Cosa succede? Non siamo di stessi sfigati o portati di grandi del liceo. No, non c'entra adesso. E quando viene? Tra poco. Maybe I should try to track down my real parents. They sent that letter back in high school, so maybe there's still hope with them. Riguarda la lettera. Da un po' che volevo parlarti. Cosa? Aspetta, ma cosa non vogliamo conoscere di un'altra cosa? Hello? Grazie che mi hai fatto trovare una guarda. Ma piace, ma tu cazzo ci sta dove? Non fa niente, Marco, guarda la parte scioccante. Adesso arrivo. Mica è del mediano. Quella è una parte divertente del bello. Hello, are you there? Hello? I'm here, and I'm in for the Mae Young Classic. Great, we'll be in touch soon with travel arrangements, and congratulations. Being included in this tournament is a huge accomplishment. Allora? We'll talk soon, bye. Aspetta, adesso lei si ricorda una cosa. Are you serious? Maybe this night wasn't so bad after all. After I missed out on the first Mae Young Classic and then didn't hear anything last year, I thought I'd never get another shot. But it's happening, and I'm not going to settle for just being included. I'm gonna win the whole damn thing. Oh, I know you will. We should celebrate. By throwing rocks at Brooklyn's stupid face. That might be a bit extreme. I mean, what size rocks are we talking? I meant her face on the sign coming into town. Oh. Yeah, bro. Yeah, that seems slightly Quando more arriva? Adesso cosa volevi dirmi della lettera? No, sì, dalla lettera. Never mind. It's not important. Besides, there's a Abbiamo un cartellone da vandalismo. Ma secondo te a quanto sto a Toninis? L'ho finito. Vai, vedi, adesso arrivo, guarda. Cool. Cosa? Guarda adesso lei che si ricorda. Eccola la parte scioccante. Now that we know what happened, Qual what è? are we gonna say when he Questi sono i genitori adottivi che si... Guarda, senti. I veri genitori, diteli, sono morti. Come? La lettera, l'ha scritta They're dentro. still out there somewhere and they don't care enough to ever. Io ci sono rimasto di merda. I wish. Come si sente? Io ci sono rimasto
matto di merda! Ma coglione questo. Tu invece? Ma come sono morti? Non lo so. Matteo, tu come te lo sei? Tu come ci sei rimasto? The truth is we did. But we had to make the hardest decision of our lives because we didn't feel we could give you the life you deserve. Due problemi, zia. And that life is one where you can have the freedom to follow your dreams, no matter what they might be. To become anything you want. We'll find you someday. Poi glielo dice. Glielo voleva dire, ancora glielo deve dire. Please, don't tell me this. It's not going to help anything. Oh. Hey, you coming or what? Yeah, sorry. Yeah, però poi glielo fa scendere. Let's do this. Capitolo 7. L'ultimo capitolo. E poi basta. Come l'ultimo capitolo? Ti faccio fare pure quello di Velvet Dream. Però dobbiamo fare... Come quello di Velvet Dream? Il capitolo 8 è su Velvet Dream. Ah, devo combattere. No, ti ho detto che arrivo fino al capitolo 9. Appunto. Devo arrivare fino al capitolo 9. Là debuttiamo a Raw. Voglio ma non lo devi fare. Devi solo fare quello là che combatti NXT. È un capitolo dopo un mese, contento? E domani mattina io arrivo al capitolo 11. Giochi sempre tu. Poi tu arriverai al 12, poi arriverò al 14, poi ti arriverai al 14 e poi lo finirò. È bravo Ken? No. Che hai preso? Che è sta roba? See you over there. Great catching up. Thanks. I told you we shouldn't have stopped to talk to X-Pop. Perché loro stanno in Hall of Fame? Ma stanno alla cerimonia del Hall of Fame. Are they with that mustard thing? Red, I'm a huge fan. Can you sign this for me, please? Wow. It's been a long time since I've seen this. It was so inspiring to see you come out of nowhere and make that run to the finals. And that last match against Rhea Ripley was amazing. Thanks for supporting me for so many years. It really means a lot. Sorry, everyone. Anche io vi ho supportato per tutti questi anni. For someone who's in such a big hurry, you had plenty of time to stop and sign an autograph. She had a Mae Young tu sei coglione che gliela dai. I was in it. I had to reward her loyalty. Basta, povero It vivo. wasn't for that match versus Rhea Ripley. Per punizione rimani qua dentro. Bravo. Poi rimani.